Okay, class, let's move on to our third rule under double the angle. So this is 7 over 8's rule that covers 30 degrees to 60 degrees in a compass. Okay, relative to your ship's heading. So ano ba yung sinasabi dito? So 0.875 of the distance run between the first and the second bearing is equal to the predicted distance from the object when abeam. So class, kapareho lang siya nung ating 7 over 10's rule. So the divisor or kumbaga doon sa value lang ng i-multiply nyo, doon lang siya nag-iba. Kung sa 7 over 10's rules is i-multiply nyo yung distance ng A and B nyo sa 0.7. Dito sa 7 over 8's rule is i-multiply nyo from 0.875. Ano? So both distance kapag ka distance ang hinahanap at kapag ka times 0.875 din siya. Ano? So, ganoon pa rin, A and B, kapag ka first bearing mo, nakuha mo 30 degrees, okay, na-spot mo sa iyong compass, 30 degrees yung angle relative to your ship's heading. So, let's say, for example, 270 ang iyong heading ng barko. So, plus 30, so nandun siya sa 300 degrees. Pero pag sinabi natin relative to ship's heading, so ibig sabihin, ship's heading laging 0. Okay, so plus 30 degrees, so ibig sabihin 30 degrees of your starboard side. So habang tumatakbo yung barko, so nag-fix ulit ng isang bearing, ng isang object, so nakuha mo siya 60 degrees. Okay, so sabi natin sa unang rule, A and B is pag nakuha mo yung distance, is also equivalent to the distance from B to C. Okay, so para makuha naman natin yung B to D, so we need to multiply the distance taken from A and B and multiply it to 0.875. So kung ano yung nakuha nating distance sa B to D, B and D, ganun din daw yung nagiging distance ng ating barko when our vessel is abeam on the fixed object or dito sa lighthouse na to. So simula dito hanggang dito ay equal daw yung distance, kapareho nitong distansya na to. Okay? So para mas malinawan kayo ng ayos, so let's try to go to the formula again. So kapag 7 over 8's rule, so ito yung sinasabing 30 degrees, 60 degrees. So the formula lang na hahanapin natin is ito. So actually ito medyo may kadalian ng kaunti, kasi pareho lang naman siya ng formula sa pareho lang naman siya ng 7 over 10's rule, no? So 30 tapos 60 degrees. Okay. So let's try, class, to answer it with this problem. Ano? So on a course 197 degrees through and at speed of 22 knots, at 22:48 hours, light bears 227 degrees through. At 23:24 hours, same light bears 257 degrees through. So find the distance of at second bearing and the distance of and the time abeam. So ganun ulit ang hahanapin natin, tatlong bagay, distance nung second bearing and distance and time when we are abeam. Okay. So let's go to our whiteboard. So ang gagawin ko, ikakopy ko na lang muna ulit yung ating problem, para nasusubaybay natin. Sige. Okay. Okay, so balikan na lang ulit natin yung formula. Ano nga ayan, wala. Okay. Balikan natin yung formula. Sabi dito sa formula, AB is equals to BC. BD is equals to 0.875 multiplied by AB. O, ganyan na lang, AB. Pwede natin multiply by AB. Then, BD is equals to CD. Pinsan ni Sarah. Okay? So, yan. So, ano yung solution natin gagawin? So, balik tayo from the basic, from the beginning. If you want to be sure
So, kung gaano ba yung degree angle ng angle A and B. So, ganun pa din. So, sige, let's proceed. Solution. 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 Yung pampaputi. Solution. Okay. Sige, C. Hanapin natin yung course. Ang course natin dyan is 197 degrees. Kasi yung nakalagay doon sa problem. So, ang first bearing natin is anong value? First bearing, sabi niya, at 2248, light bears 227 degrees. So wala tayong ibang gagawin dyan, kundi i-subtract lamang. No? So, subtract natin. So, subtraction natin. Yan. Tapos, malalaman natin ang value ng ating angle A. Okay, mamaya magdodrawing ulit ako. Angle A ay, ang value ng ating angle A is 30 degrees. Okay. Balik tayo dito sa ano, kung natin yung angle B. So, value ng C is, ano ba value ng C? Is 197 degrees. Okay, so kunin natin yung second bearing, which bears how much? Sabi na, at 23-24 hours, same light bears as 257 degrees. 257 degrees. So what we are going to do, so syempre, wala tayong ibang gagawin, kundi subtract lamang. Malalaman na natin ang value ni angle B. Okay, anong value ng ating angle B? So, 257 minus 197. So, dito class, walang negative. So, lagi nyo lang subtract yung highest to lowest. Okay, 60 degrees. So, ibig sabihin, nakuha na natin ang value ni angle A and angle B. So, ngayon, hanapin ulit natin yung distance kasi kailangan nating malaman kung gaano katagal ang itinakbo ng ating barko from point A to point B. Okay. So, paano natin ulit makukuha yon? So, sabi kanina, first time, second bearing is, sabi dyan, is at 23-24. So, lagi lang natin kuhanin yung mataas. Subtract para dito lang ito. Time at first bearing ay 22-48 hours. So, wala na rin tayong ibang gagawin kundi i-subtract lamang ito. Okay? So, makukuha na natin ang value ng ating steaming time. Steaming time ay yung itinakbo ng inyong barko from point 1 to point 2. Steaming time. Okay. What is the value of your steaming time? So, dahil ima-minus natin ang 23-24 sa 22-48, ang lalabas na sagot dyan ay 36 minutes. So, dahil hindi nga natin kailangan nga natin i-convert yung minutes into degree, ang gagawin natin ay i-multiply natin, i-divide natin siya into 60. Sorry. 60. Yeah, 60. So the answer will be, the answer is equals to 0.6 hours. So bakit 0.6 hours? 36 divided by 6 is 60 is equals to 0.6. So ibig sabihin, nakuha na natin yung ating steaming time. It's drawing time. Okay. Let's say for example, ganyan na tayo. Yan. Imagine nyo lang, nasa 30 degrees angle siya para ma-illustrate ko sa inyo. Minsan, kapaganahin natin yung imagination natin. Yan. Tapos, ito. Yeah. Lakan kaya natin ng konti. Para naman medyo, So, itong illustration ay just for ano lang, for ito ay estimated lang. Hindi naman siya nangangahulugan na ganito na talaga yon. So, para lang mas makita nyo ng malinaw kasi kapag ako'y umanggulo, basta alam nyo na yung anggulo. Kaya sabi ko sa inyo, sauluhin nyo yung boxing the compass para alam niyo kung saan kayo, at saka yung point, yung mga points na compass,
So, ayan. Sige, yan. So, lagyan natin muna ng label para hindi tayo nalilito. Ito pa rin yung A. Ito, A. Ito pa din yung B. B. Ito pa din yung C. Ay, sorry, hindi pa ito C. Ito pala yung D. At ito yung ating C. No? So, hahanapin natin dyan, kagaya nga nung sabi sa ano, ay yung angle A and B. So, siyempre, pag A and B hinanap, makikita na rin natin ang C and B and C. Hanapin din natin ang B and D at saka ang C and D. Okay, those are the things that we need to find. So, paano natin siya mahahanap ulit? So, by the means of finding the value of distance. No? Paano ba natin makukuha yung distance? Balik tayo sa DST triangle. Kapag sinabi natin distance ang hahanapin, ang formula is D times speed times time. Okay? So, lagay lang natin ang value ng ating distance. Ang value ng ating speed, which is, ang takbo daw ng barko natin is 22 knots. Okay? So, multiply natin siya sa time. Anong time natin? 0.6 hours. Okay? So, ang distance is equivalent to how much? Ang sagot dyan ay, tingnan natin sa calculator, 22 times 0.6. 13.2. 13.2 nautical miles. So, ibig sabihin, nakuha mo na yung distance ng, kasi ang una nating hinahanap plus yung distance ng A and B. So, nangangahulugan na ang ating distance from A and B is 13.2 nautical miles. Yeah. Dali mo. Yan. Ito, dahil sabi natin, ang A and B at B at C pareho lang. So, ibig sabihin, distance ito ay 13.2 nautical miles. Okay? So, how are we going to find the value of BD and CD na pinsan ni Sarah? Okay. So, kapag ka daw BD, so dahil ang rule dito sa paghanap ng BD, you need to multiply 0.875 to the value of your AB. So, 0.85, so dito tayo pupunta. Ibang kulay naman. Yan. Okay. BD is equals to, BD is equal to 0.875 multiplied by A and B, which is 13.2 nautical miles. So the answer for your BD is equals to magkano? Okay, class. Ito pala yung formula. Yung BD is equals to 0.875 times AB. Tapos kapag ang hinahanap natin ay, ito pala CD. Sabi, wait lang. Ito class ay CD is equals to 0.875 times AB. And kapag kabid, nangyari. Okay. CD. Okay. CD ang hinahanap. So, ibig sabihin, CD is equals to 0.875 times AB. Kapag BD naman ang nawawala. CD. Pagka BD ang hinahanap, ito ay 0.5 times AB. Yung pala yun nandun sa formula. Sorry, nagkamali ako ng sulat. Okay? So, kapag BD ang hinahanap natin, 0.875, CD muna, CD. CD ang hinahanap natin. So, kapag CD, 0.875 times 13.2, anong sagot? 0.85. 0.875 times 13.2 is equals to 11.5 or 11.55. So we can convert it to the nearest decimal place. So one decimal place only, 11.6 nautical miles. So ibig sabihin, yung EU palang value ng CD is equivalent to 11.6 nautical miles. So how are we going to find the value of our BD? So kapag ka BD, ito naman yun. BD is equals, wala.
BD is equals to 0.5, yung default or constant value natin para i-multiply sa 13.2, which is the AB. So the value of our BD is equals to how much? 0.5 times 13.2 equals 6.6 nautical miles. Okay, 0.5 to. Okay, so ibig sabihin nakuha na natin yung value ng ating BD, which is 6.6 nautical miles. So that's the rule. So ibig sabihin nakuha na natin ang value ng distance ng second bearing, which is ito yung second bearing natin, 13.2 nautical miles. And then additional, nakuha pa rin natin yung BC kasi nga ang AB is equivalent to BC lamang. So kapag CD ang kinukuha natin, when the vessel is abeam, nakuha na din natin, which is 11.6 nautical miles. Ano? So, ibig sabihin, hanapin natin daw yung time. Paano natin makukuha yung time? So, sige, ganito. Hindi pala natin nakuha yung time dun sa ating 7/10 rule. But anyway, I will tell you in this section. Pareho lang naman. Okay. Paano natin kukuhanin yung time? Ba yan? Okay. Pag time kinuha natin, time of a beam, time a beam, time a beam. So, ang formula, syempre, kukunin mo yung time ng second bearing. Bakit yung second bearing? Kung ito yung abeam mo, anong oras ba nandito yung vessel mo? Dapat malaman mo, no? So, time of a beam is time of two bearing, time of second bearing, plus the time run, hindi na kasya. Multiply by 0.5. Bakit 0.5? Di ba kanina nakalagay doon sa ating oras na nakalagay doon ay 0.5 nautical mile if we are going to find or compute the value of our minutes, of our time. Ano? So, yan. So, let's say for example, our time of beam is, time of beam, second bearing, anong oras ng ating second bearing? Sabihin natin 23, ito, at 23:24, so lalagyan natin dyan, 23:24. 24 hours. Okay, 24 hours or 23 hours and 24 minutes. So, paghiwa-hiwalay natin para medyo time run natin, sabi natin dito, time run is 36 minutes. So, dahil magagamit natin yung 36 minutes, huwag natin ilagay 0.6. So, 36 minutes gamitin natin. So, ibig sabihin, kapag sa calculator yan, 0 hours and 36 minutes. Baka lang malito kayo sa unit. So, yan. 36 minutes na lang. Alam nyo na yan. So, times 0.5, which is constant. So, time of beam, kung i-ano natin, so 23 hours, dapat lang muna, unahin muna natin yung dapat unahin. So, 23 hours, tapos 24 minutes, i-add natin. So, 36 times 0.5, so the answer is 18 minutes. Tama? So, ngayon, i-add na natin para makuha natin ang value ng time a beam. Time a beam is 24 plus 18. Siyempre, hindi natin i-add dito sa So, 24 minutes sa minutes lamang. 24 plus 18. Ibig sabihin na 42. So, ibig sabihin meron kayong 23 hours and 42 minutes. So, nung time na nandito kayo, kung yung oras na nandito ka is 23:24. So, nung nandito ka na sa tapat, abeam ka na dito sa iyong bearing na kinuha, ibig sabihin, yung oras na yun ay 23:42. Okay, so ibig sabihin, sa problem na to, nakuha na din natin yung time of a beam. Okay?